మీరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ని ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళకి పైగా నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ మీరు బయట దేశాలకు పంపించారు. నేనైతే మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చిన గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్ తోటి మాట్లాడుతాను. సో ఐఎమ్ షూర్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిటీ వెల్ విత్ తెలుగు. Yeah, no. So where are you from? I'm from Nasik in Maharashtra. Okay, you're from Nasik. Yes. So please tell us about the university that you have studied. You have completed your graduation there at Georgia University Geomedi. Yep. Please tell us and our viewers about the university and how is it there studying. So I started the university in 2018 and I graduated in 2024. The university was really amazing and I had all my professors who were PhD holders. So that did encourage me to study more hard because they were teaching us at a much higher level. So we had to match their expectations. Also, one very important thing in the university was that every subject was taught 4 to 5 times. The first thing was the normal lectures that we do. So the teacher would come into the lecture hall and teach us about the topic. After this, we would go home and study the topic again. So that would be the second time. After that, we would have a viva, which is just a oral examination, just to make sure that, you know, we remember everything. And we had to answer questions. And the fourth time was during our exams. So every topic we studied a minimum of 4 times. Okay. And this really helped me with the USMLE and the FMGE exams because I didn't have USMLE is United States Medical Licensing Exam. Yes. So that is the exam I was talking about. Yes. ఒకవేళ మీరు యుఎస్ లో కనుక ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకుంటే నేను చెప్పినట్టు ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, లైసెన్స్ రావడానికి ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి. అది చాలా కష్టం. ప్రతి మెడికల్ స్టూడెంట్, మనం ఇండియాలో చదువుకున్న మెడికల్ స్టూడెంట్ కూడా అదొక కళ అనమాట. అలాంటిది తను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ జార్జియాలోని యూనివర్సిటీ జియోమెడ్ లో చదివి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చేసాడు తను. Even when I was studying for the USMLE, this approach from the university was really important because I'd already studied everything 4 times before. So then to study for the USMLE, I only had to like focus a little bit compared to like studying it 4 times again. Yeah. So because of this, the university really helped me with those exams. This was for the first exam, which you should probably give after the 3rd year is completed. The second exam was clinical. So for the second exam, which was clinical, we had to go to the hospital and meet with a lot of patients, understand how the hospital works, what treatment to give when. And there was one subject, which was obstetrics and gynecology, which was childbirth and pregnancy and all of those things. And I did not understand any of it. So one day I just emailed one of my professors saying that, you know, I don't understand any of this. And I have my exam in like 3 or 4 months. So can you teach me these topics? And these topics, they were around like 20-30 hours of material. But then the professor told me, you know what, come to the hospital. And we didn't have any lectures at that time. But the professor told me that come to the hospital and stay with me and I'll teach you everything with cases so that you can remember them better. Oh God, wow. And this was so amazing because obstetrics and gynecology was the highest I scored in, even for my exam. I was really happy with that. And any teacher that I've met in the university, they've always, you know, went beyond. So anything that they wanted to teach, they've not taught it because it was their job, but they've taught it because they had a genuine passion so that the students learn. And because they were all PhD holders, then it does come across that they were very knowledgeable and also very passionate about what they were speaking. So that is how the university helped me. Did you ever compare the studies here in India and there at Georgia? And did you ever feel regret of not joining here in India? No, I never felt that regret. You know, considering the exams that I have completed and the achievements I have, I feel like, honestly, if I was in India, then I probably wouldn't have been able to fully grow. And it was very thanks to my university, Geomedi, which did help me achieve all of these things. Even the process for applying for a ECFMG certification, which you need for applying to postgraduate positions in the US, was very simple. In India, you need to apply to the medical council. They have to send a letter and it's a very bureaucratic process. But in our university, it was just one click and it was done. It was very simple and the university helped me a lot with that. And how is the accommodation there? Because I want to ask this question especially for the students who are going to join this year. However we talk about all the studies and all, environment also plays a big role. So for the students who are going to join this year, I want to ask you this question. How is the environment there? Can Indian student get accustomed to that easily or will they take time? I would say, you know, any place you move to, it might take like 1 or 2 months for you to get accommodated to that place. But after that, it's very good. It's very safe. You can go out at like
night, so you can go out at 2 p.m. or 2 a.m. or 3 a.m. And still there are police cars roaming around and there's no crime. 7 open, so even if you're studying late, you want to get some coffee or something, you can go to the store and get it and not worry about anything. In addition to that, I would say there is a lot of food culture in Tbilisi. So you obviously have the Georgian food, but then you also have a lot of Indian messes. So we have like messes from Punjab, we have some from Gujarat, we have Maharashtrian food, we have some South Indian food, and it gives you a much better idea of like Indian culture even outside of India. While studying, did you compare the studies here and there? Like, did you talk to the Indian student while you were studying there? Did they tell you any difference that you found which is majorly there and not here? So there are a few differences. In India, we also study a lot of factual knowledge, which is if one medication is like present, then what is the dosage for that medication? In Georgia, they don't teach you that because it's the pharmacist's job to remember all the doses and calculate them. So we were focused purely on medicine and how to make our patients feel better. And that was the ultimate goal of studying there. And is there any other students from your batch who scored the same like you, or? So yeah, we had a lot of high scoring students. There were around 2 or 3 students who got more than 200 on the FMGE exam, which is in the top 5% of all test takers. And our university has a 100% passing rate on the USMLE exams. So step 1, 2 and 3. All of them are 100% for our university. Additionally, we also had a lot of students who were applying for AMC and PLAB exams, which were the Australian and UK equivalents. And they also completed the exam, and now they're also planning on moving soon. Overall, I believe that the university and the education in the university was what played a very important role for us achieving so much. So tell us, what is your goal? What is your next step? You have scored good in licensing exams, American licensing exam as well. So what is your next step? Where you're going? You're going to America, or what you're doing next? So, currently I do want to stay in India for a while because I was in Georgia for so long. Yeah. So I want to stay in India. I want to do my internship, which I'm doing right now in Alibag. Where are you doing in your internship? I'm currently an intern at GMC Alibag. So the government medical college. I'll stay there for some time and then hopefully soon, maybe this year too, I'll apply for a postgraduate position in the US in psychiatry. Oh, psychiatry? Yes. Amazing. Yeah. While before talking to you and before knowing about it, I thought that you're going to take something related to heart, no? So brain or something as such, but you have taken, that psychiatry. Yes. That's very interesting. So why that? For, when I was looking at the statistics, right, in India currently between 18 to 25 years of age, people report 44% depression. That's around half the people. Yeah. And it's a thing which has been growing very rapidly. Like if you consider 10 years back, it was around 5 or 10%. Yeah. And now it's suddenly shot up to 44%. I mean, something is going wrong. And we can treat diabetes with medications. We can, do a surgery on the heart. But you can't treat mental health the same way. And it takes a very long time to treat them. So even if I can make a small difference, even if it's 1%, then considering like the amount of people that would benefit from it, it's like a huge contribution. So finally, I want to say that, I'm very proud to have gone to this university and it has really made me a very good doctor. So nice of you, even now we are speaking as of today, here people in India, they don't consider this mental illness as some illness. They don't consider it as a medical situation. They just consider some kind of mood swings and all. But you consider it, something that should be concentrated and should be worked on. That's amazing. Nice. So, Prasad Garu, మీ స్టూడెంట్ మీ పక్కన ఇన్ని స్కోర్స్ సాధించి మీ పక్కన కూర్చొని ఒకసారి తన గురించి చెప్పండి. తను ఫస్ట్ డే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఇంత సాధించుకొచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్? సో ప్రతిసారి ఎంతసేపు జార్జియా ఎలా ఉంటుంది, వాలిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ ఎలా ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందని నేను చెప్పడము, అక్కడ నుంచి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని కానీ వాళ్ళని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడము. సో స్టూడెంట్స్ను ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ప్రతిసారి యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో FMGE పాస్లో హైయెస్ట్ స్కోర్, టాప్ 4th హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసిన మోహిత్ పంజ్వానిని మనము 2 years బ్యాక్ మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం. ఇక్కడ ఈ షోలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే అనుషా ప్రభు అని చెప్పి ఈ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో క్లియర్ చేసిన చాలా మందిని ఆల్రెడీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు. వేరే షోస్ లో నేను వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో కొంతమందిని స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మాటలలో మన పిల్లలకు చెప్పడం వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక కన్సల్టెంట్ కానీ ఒక రిప్రజెంటేటివ్ కానీ కంట్రీ గురించి, యూనివర్సిటీ గురించి, స్టాండర్డ్స్ గురించి ఖచ్చితంగా హైలైట్ చెప్పే అవకాశం ఉన్నది.
కానీ రియల్గా జరిగిన విషయాల్ని మనము స్టూడెంట్స్కు బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా, లేకపోతే పేరెంట్స్కు అరే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది, చాలా మంది పాసిబిలిటీస్ చేస్తున్నారని యాక్చువల్లీ ఇండియాలో చదివినా దీన్ని స్కోర్ చేసినంత మాక్సిమం చాలా మంది స్కోర్ చేయలేదు, అవకాశం లేదు నిజానికి కూడా. ఎందుకంటే ఇండియాలో సపోజ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో సో ఇండియాలో MBBS చదివినా, అబ్రాడ్లో MBBS చదివినా ఖచ్చితంగా నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ రాసి క్వాలిఫై అయితే ప్రాక్టీస్, క్వాలిఫై అయితే PG. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఏది ఫ్రీ సీటు గాంధీ కానీ ఉస్మానియాలో వచ్చినా, లేకపోతే పెయిడ్ సీట్ 1 to 1.5 crore ఏదన్నా ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివినా, ఇప్పుడు మేము పంపించిన ఇది జార్జియా కావచ్చు, జార్జియా లేకపోతే వేరే ఇతర కంట్రీస్లో పంపించిన ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 6 years తర్వాత అందరూ కూడా నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ రాయాలి. అది క్వాలిఫై అయితే ఇండియాలో ప్రాక్టీస్, క్వాలిఫై అయితే ఇండియాలో PG. కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పటివరకు FMGE ఓన్లీ అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ వారు మాత్రమే రాసేది. కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లోపల ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళకు కోచింగ్ ఎవరు ఇస్తారు? సో ఇదైతే ప్రాక్టీస్, బయట చదువుతున్న వాళ్ళకి FMGE క్లియర్ చేయడం మెంటల్గా వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోతారు. దానికి కోచింగ్లు, టీచింగ్లు, మేము కానీ యూనివర్సిటీ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇది ప్రాక్టీస్ ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ ఎవరు ఇస్తారు నెక్స్ట్ లెవెల్లో? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా కాలేజ్ లోపల వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఏం ఆలోచిస్తారు? మా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసినామా లేదా, సిలబస్ కవర్ చేసినామా లేదా, స్టూడెంట్స్ ఏంది ఎంత హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసినా, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, నేను పాస్ అయినా లేదా, అంతవరకు ఆలోచిస్తారు. కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ క్లియర్ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దానికి ఎక్కడ గైడెన్స్ తీసుకోవాలి తెలియదు. సో నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే వీళ్ళకి ప్రిపరేషన్ తెలియదు. ఇన్ జనరల్గా అందరి విషయంలో కాకపోవచ్చు, ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ US కానీ, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఈ 5 countries ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ 5 countries లో PG చేస్తే మనం ఇండియాలో PG డాక్టర్గా ఇక్కడ రికగ్నైజ్ అవుతుంది. ఈ 5 countries కి మాత్రమే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ రికగ్నైజ్ చేసింది, ఈ 5 countries లో చేసిన PGకి.